No, Anna täällä moi, sun artisti, äänikoutsi ja musaopee. Kaikissa viimeaikaisissa reaktioäänestyksissä niukalle tappiolle jääneen System of a Downin Spidersin vuoro olkoon tänään. Kyseessä taitaa olla mun 3. reaktio System of a Downiin, ja aina matka on ollut yllätyksiä täynnä. Laitetaan siis turvavyöt kiinni. Nyt mennään. The piercing radiant moon, the storming of June, all the life running through her hair, approaching guiding light, her shallow years in fright, dreams are made winding through my heart. Jeez! Ah, yes. I knew we had to have this sort of a dramatic shift in the dynamics at some point. We are listening to System of a Down after all. The layering of the instruments at the start was absolutely exquisite. Having the bass and the guitar at the start, as Serj started with this soft, breathy, narrow-ish speaking register sound. And when he started firming his sound from Dreams, if I remember right. Dreams are made winding. I knew something was going to grow from there, to maybe blow up, but to have a wave this fast, I wonder what's coming up next. His placement is surprisingly back, by the way, and he even highlights it by singing had instead of head. So interesting already. Oh. Your lives are open wide. The vision gives them sight of all the life running through her hair. Firmer, louder approach. It's like he's preaching. The spiders all in tune. The evening of the moon. Dreams are made winding through my head. Through my head. Before Yeah. you know
sort of a harmony. Dreams are made winding through her hair. Tässähän meni ihan sanattomaksi loppua kohden. Koitetaan nyt sanailla edes jotain. Soadille tyypillisesti matalalla pyörivät melodiset säkkärit ja energiset dissonoivat kertsit vuorottelee todella kiinnostavalla tavalla tässäkin kappaleessa. Kitarasoolo käy jossain ihan muista sävellajeista lainatuissa sfääreissä luoden mieletöntä jännitettä. Sitten kaiken tämän räjähtävän energian jälkeen biisi loppuu alunkaltaiseen pehmeämpään motiiviin, mutta kitara soittaa mielestäni melodiaa ja Serj menee ikään kuin harmoniaan. Kivaa variaatiota. Alusta puheen ollen mä luulin kuuleni siellä jotain hyvin erikoista. Kelataan sinne. The piercing radiant moon, the storming of June. Joo, siellähän on siis vaimeaa, kaikuista kuiskausta, joka toistaa lyriikkaa jotenkin tosi kammottavalla, kriipillä tavalla. Soaden biiseissä kuulee usein kerrostettuja ääniraitoja ja taustalauluja, mikä tuo kivasti lisää kompleksisuutta ja rikasta äänitekstuuria, mutta tää oli kyllä jo viety ihan uudelle tasolle. Ja koska edelleen System of a Downin mix tässä kappaleessa on pidetty tosi kuivana, jokainen yksityiskohta, instrumentti erottuu selkeästi. Now, I've talked a lot about Serj's gorgeous vibrato, which he maintains while keeping a consistent volume and tone. I've talked about his vocal spices that he uses for storytelling, and I think I've also covered his impeccable diction with precise articulation and enunciation, also his attack, just to name a few examples of the details I've gone into Serj's vocal technique. I link my previous reactions under this video, but today I'd really like to dive into this very fascinating detail in their composing work that is found here. Before you know. This dissonance in the chorus is particularly interesting because the lead note that Serj is singing forms an interval called tritone with the root of the chord on you know. Tritone is also known as devil's interval, and the traditional church music has been viewing it with suspicion and controversy for centuries. Let me see if I can find any more information about this for you. So I found this Hassing's Law journal that talks about it. So it says that in medieval Europe, for many years, the Catholic Church banned a note known as the tritone because its dissonant sound evoked evil. And this text goes further, saying the Church even labeled it the devil's interval. So here we go. If you are interested of reading more about that, I'll attach the link under this video into my description box. But what do you think of that statement, and does that have any symbolism with the song to you? This actually leads us to the lyrics pretty nicely. To me, V-chip symbolizes computers. And the phrase, your lives are open wide, could refer to a big brother is watching you sort of a situation. Could web mean World Wide Web, maybe? As always, let me know your interpretation of this song in the comments. Kaiken kaikkiaan tää kappale oli jotenkin tosi piinaava. Synkkä ja jopa kauhuelokuvamainen. Sävellyshän on siis tosi hieno. Soadilla on aina uniikkeja sekoituksia, melodisia elementtejä, dynaamisia aaltoja ja räminää ja räiskettä.
System of a Down painii ihan omassa sarjassaan metallimaailmassa for sure. Mutta mitä mieltä sä olit tästä kappaleesta ja mun reaktiosta, ja niitäkin ajatuksiasi kommenteissa, ja heitä mukaan myös uusia reagointiehdotuksia. Muista myös tykätä tästä kappaleesta, tilata mun kanavan ja klikata ilmoitukset päälle, ettet myöhästy mun seuraavasta reaktiovideosta ja sen ensi-ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!